Soybean is a species of legume native to East Asia, widely grown for its edible bean, which has numerous uses. Soybeans are high in protein and a decent source of both carbs and fat. They are a rich source of various vitamins, minerals, and beneficial plant compounds such as flavones. Like other beans, the soybean grows in pods enclosing edible seeds. They are usually green but can be yellow, brown, or black. The texture is so adaptable that soybeans are frequently processed into a variety of foods. Regions where soy does well in Kenya include Western, Nyanza, and West Rift Valley. Paul Wanbomba from Chwele in Bungoma County is the chairman of a self-group dubbed Kilimo Biashara. The members were united with one goal, growing soybeans. Tukiangalia soko yenye iko ya soya ni kubwa kushinda yenye tunasalisha. So ikatupatia changamoto ambapo tunajaribu kuangalia vile tutaweza kufanya kama vijana ili tukue na wakulima wengi ambao wanalima soya. Na wakilima soya tulikuwa tunasema soko ni shida ni soko. Lakini kwa sasa kama vijana tumekuja pamoja, tunaweza kununulia hawa wakulima soya yao, na tukiwanunulia pia tunajua ya kwamba soko iko tayari, tunaweza kuiuza. Kwa sasa tunauza soya yetu kwa wanunuzi rejareja ambao wanapatikana huku Western, ambapo tuko na Victoria Fix ambao wanatununulia soya, na tuko na Fine Foods company in Kitale pia wanatununulia. Na hiyo ndio sababu ni kwamba soya yenye tuko nayo ni kidogo sana, hatuwezi peleka TNP. In order to ensure maximum productivity, it is imperative to invest in hybrid seeds. Besides acquiring hybrid seeds, a farmer needs to till the land and apply manure prior to planting the seeds. Soya inahitaji upate mbegu ambayo ni mzuri ikiwa certified, upate mbolea yenye inahitajika, upate na vitu zingine kama biofix ambazo zinasaidia huo mmea kumea ikue vizuri, na pia ikue managed vizuri. Na hapa vile tu penye tumesimama tuko na soya, na hii soya inaitwa SB19. Na vile tuliipanda pia tulikuwa tumepata mafundisho vile tunaweza kutengeneza mashamba vizuri, vile tunaweza kuipalilia vizuri na tufune vizuri. Variety selection is one of the most important management decisions that influence soybean production. Each variety has strengths and weaknesses. Correct spacing of the soybeans also influences production. Paul and his group choose a variety that takes 3 months to maturity, as he shares with us. Kama SB19 inachukua miezi 3, kuna ingine inaitwa Saga inachukua miezi 3, kuna ingine inaitwa Squire pia inachukua miezi 3. Lakini kuna varieties zingine kama SB22 inachukua muda mrefu kidogo. Na wakati unaenda kupanda pia kitu ya muhimu ni kwamba tunaangalia mambo ya spacing na seed rate. Wakati umepanda hiyo soya tunasema kama ni eka moja, SB19 unahitaji kilo 25 kwa eka moja. Ukiweka chini ya kilo 25 unajua ya kwamba mavuno yako pia itakuwa chini. So tunatarajia kwamba wakati umeipanda soya kutoka kwa laini moja hadi ingine tunasema ni 45 centimeters. Alafu kutoka kwa mmea moja hadi ingine ni minimum ya 5 centimeters. Effective pest and disease management is a practice that farmers ought to think through the entire production season. Paul's group has managed to successfully control pests and diseases in their farm by use of both biological and synthetic methods. Wakati umepanda hivyo, kwa hiyo eka moja utapalilia mara 2. Baada ya kupalia mara 2 utangoja. Baada ya siku 40 inamaanisha ya kwamba utakuwa unaweka records vizuri. Baada ya siku 40 unatakana ukuje na foliar inaitwa fruit and flower, ambapo wakati unapiga hiyo foliar itaweza kusaidia hiyo mmea maua iweke vizuri na mbegu pia ikomae vizuri mpaka juu. Ukimaliza hivyo utangoja sasa hiyo soya yako, hakikisha ya kwamba kila mbegu imebadilika kuwa brown. Na hiyo inamaanisha kwamba wakati imefanana hivi ukitoa hiyo soya yako imemwaga matawi yote, na pia hii mizizi ndio tunahitaji kwa sababu iko na nutrients ambazo zinasaidia mchanga, na hiyo matawi wakati inamwagika kwa mchanga pia tukilimia ndani unaona ya kwamba inaweza kusaidia kuongeza mbolea kwa shamba. Water is very essential in soybean farming. Adequate water is required during germination and flowering phase of the crop. Paul and his group members have ensured consistency in water supply to the farms. Uzuri ya soya ni kwamba sio kama mimea ingine. Soya tunaweza kuwa na maji kidogo sana. Na soya inahitaji maji mingi sana wakati wa kumea.
Baada ya kumea, soya itahitaji maji mingi sana wakati wa flowering, na sio mingi sana, bora ipate tu maji kidogo, utaona ya kwamba soya itaweza kushika. Challenges are inevitable in every sector, and the group has had its shares of challenges such as availability of recommended fertilizers required in soybean farming. The group has though been able to overcome this through training and interventions from extension officers. Sio any fertilizer inatumika. Pia hiyo fertilizer yenye iko very specific kuipata inakuwa challenge. Na kuna pia organic product inaitwa Biofix, ambapo hii soya wakati tunaenda kupanda lazima ichanganywe na mbegu. Ikichanganywa na mbegu upande, utaona ya kwamba itakuwa na uniform germination, na pia soya itamea ikiwa na nguvu. So shida ya hiyo Biofix pia ni kwamba kuna kampuni moja tu Kenya ambayo inatengeneza smea, na kuipata pia sio rahisi kwa sababu hiyo kitu inahitaji refrigeration. Wakati unainunua kutoka kwa factory, ukiileta hapa lazima ukuwe na refrigerator, uweke ndani, ili wakati unaenda kupanda ndio utaitoa alafu changanye na mbegu yako. Kwa sababu hiyo kitu iko na uhai ndani, kuna microorganisms ambazo zinatumika kusaidia hiyo Biofix itengeneze hizo tuseme nodules kwa mmea. So hizo ndio baadhi ya challenges zenye tuko nazo. Soybean farming has numerous benefits. The plant provides feeds for livestock as the high proteins found in the beans has an ability to boost milk production in dairy farming. The legumes also have been appraised by the community for having healing properties in ulcer cases. Apart from hiyo ya kutoa soya yenyewe mbegu na tuuze, tumeanza na mambo ya shamba. Itaongeza rutuba kwa shamba kupitia kwa matawi na vitu naita nodules. Jambo la pili pia, hiyo soya baada ya kuitengeneza, hiyo remains zake zinaliwa na ng'ombe. Na wakati unapea ng'ombe hiyo soya, unaona ya hizo vitu zenye zimebaki, unaona ya kwamba kama ni ng'ombe wa maziwa inaongeza maziwa pia. Na maziwa yenyewe iko na hali ya juu. Jambo la tatu pia vile tunasema ni kwamba hii soya tunatengeneza kama tunachanganya, tunatengeneza animal rations. Kama ni ng'ombe wa maziwa, tunachukua hiyo soya yenyewe, tunakaranga vizuri, tunashaga na mahindi na vitu zingine tunachanganya. Tukichanganya na hizo remains za soya zenyewe tupee ng'ombe, unaona ya kwamba inaongeza maziwa kabisa. Alafu hiyo soya pia kando na hiyo kuuza mbegu yenyewe, kuna watu wenye wako na shida na mambo ya ulcers na pressure. Mara nyingi kuna wengi sana wamekuwa wanaitumia. Na wakati wanaitumia wengi wamekuwa wanasema hii kitu inasaidia. Marketing is a crucial part in any business that requires proper analysis of the market in order to take advantage and get high returns. The group has identified a collection point where they all deliver their soybeans. Through this, they have also managed to create employment for the youth who are running the center. Jambo la kwanza lenye tunatarajia ni kwamba vijana wataweza kuungana pamoja kama individuals. You know, right now tunasema tuko na vitu tofauti tunafanya. Lakini tunatarajia kwamba vijana wataweza kukaa pamoja. Kama ni soybean value chain, we have the youth wenye wanakuja pamoja, wakifanya pamoja na walete resources zao pamoja. Wakileta kama ni pesa, wakisema tumeanza saving scheme na vijana, hiyo saving scheme itawasaidia kuengage sasa kuinvest. Jambo lingine pia ni kwamba tunatarajia tuangalie vijana ambao hawajafika umri wa kusema wafanye sasa hii kazi ya kilimo biashara. Kwa sababu tukisema tuendelee na wale wako au wenye wako nyuma hawataelewa. Na ndio sababu tunatarajia saizi kuanza kupitia kwa mashule. Tunataka select shule chache zenye ziko willing, tuanze nao pole ili wakati hawa vijana wanatoka shuleni tayari wanajua kilimo ni biashara. John Shtiva is an extension officer that intervenes in capacity building. With their effort to assist the groups in creating market linkages, many youth in this region are making a livelihood through agribusiness, their main target being to empower women and the youth. So as a project in the 4 counties, we are actually targeting to work with 10,000 farmers. But we give emphasis to the youth and women. Our work as ADS, one is to make sure that these farmers, they get the right inputs. That's the seed, the fertilizer, and the biofix that will stir or will increase their productivity. And then after also we train them in all those agronomical practices, the best practices that they can apply in production. After they have harvested, we also train them on post-harvest handling techniques. How best can they
harvest, how best can they dry? Because as you know, post-harvest losses are around 40%. You can produce well, you harvest well, but because of poor post-harvest handling techniques, you lose a lot, like around to 40%. So it's very key to us as ADS to train these farmers on post-harvest handling techniques. A threshing machine or a thresher is a piece of farm equipment that threshes grain. That is, it is an appropriate technology in low capital farming. Adaptation of this technology will enable the group to venture in value addition as more soybeans can be threshed in a short period of time. Majority of the farmers are using the hand threshing, but as a project we have come up with a multi-purpose thresher that can be able to thresh across all the grains. That's the beans, the maize, the rice, soya, and all that. So this is an opportunity for youths to use it as a service to generate income. So after that, then we encourage the issue of aggregation, where this soya needs to be taken to a central aggregation center to be able to take, or rather to take those parameters, the moisture level content, aflatoxin levels, the quality of the seed before it is rather off-taken by the buyers. So as ADS, after aggregation and checking the qualities of the soya, we now link them to various buyers. Also, as I said earlier, ENP is the major off-taker, but you're not restricted to ENP alone, because you get even those who are using for home formulation, value addition at household level. So as a project, it's not about selling alone, but also increasing the nutritive value of the health of the people. As you know, soya has high nutritive value for both animals and human beings.